Alright guys, barkamu da dawowa a wannan series namu na technical analysis. Now a wannan bidiyon za mu yi analyzing na Pi network da fatan kowa mun san Pi network. So a lot of mutane suna min magana cewa please in yi analyzing Pi network mana mutane suna tambaya na. So a wannan bidiyon za mu yi analyzing Pi network mu ga wani irin move ne muke da shi akan Pi sannan wani irin opportunity za mu samu akan Pi network, right? For those of us mutanen da suke holding maybe za mu ga wani direction ne Pi yake zuwa, ga wanda suke trading futures kuma za mu duba a ina ne ya kamata mu yi trading ko kuma mu shiga kasuwan. So ba tare da ɓatan lokaci ba bari mu fara analyzing ko bari mu fara wannan class namu. Now da farko wannan kamar yadda kuke gani Pi network ne, Pi USDT, right? Wannan 4-hour chart ne, but kafin mu fara dole ne tunda muna so mu yi top down analysis akan wannan coins ɗin dole ne mu fara da mai higher time frame, that's bari mu fara da daily time frame. So as you can see yanzu muna daily time frame, right? Muna daily time frame. So kamar yadda kuke gani wannan daily time frame ne, and a daily time frame Pi network tana downtrend, right? Muna gani a nan Pi network tana me downtrend. Ta yaya za mu gane cewa tana downtrend? Za mu ga cewa tana me breaking structure to the what? To the downside. Mun ga a nan muna da break of structure tun daga nan idan muka ɗauka mun ga muna da break of structure a nan bari mu ciccire break of structures ɗinmu mun ga ɗaya a can. Now the next thing shine ina ne lowest namu a nan daga wancan sai muna da wannan, right? So muna da wani break of structure a nan, right? Muna da wani break of structure. So we can see that a daily time frame ne muna downtrend. So now the next thing abin da ya kamata mu yi, me ya kamata mu yi? Ga inda price namu yake a nan. So nan za mu identifying wannan ina ne the next high da wannan low ɗin ya yi making, wani high ne ya yi making. So wannan high shine like recent high da price ya zo kafin ya me ya causing wannan break of structure, right? Wannan high ɗin. So muna da wannan high, right? So shine high namu da price ya yi causing ya zo kafin ya causing mana wannan break of structure. Sai let's leave it like that, shine high namu, right? Shine high namu. So now za mu yi focusing akan wannan wurin tunda mun sani already muna downtrend. So now mun gani a nan mun gani cewa price ya zo on daily time frame mun ga price ya zo wannan level ya zo, right? After ya yi me, after mun samu wannan break of structure price ya yi me, ya yi reversing da ya zo sai me, sai sweeping liquidity a nan mun gani price ba ya zo ya yi taking wannan high namu nan, wannan previous high namu, previous daily high ɗinmu price ya zo ya yi me, ya yi taking ɗin shi, ya yi sweeping liquidity like mun gani yanda yake ko wannan shine abin da muke kira me liquidity sweep, right? So da ya yi sweeping liquidity me ya yi? So sai mu ga wani irin zone ya shiga, sai ya shiga wani zone a nan, wani fair value gap da muke da shi a nan tun daga nan, right? Tun daga nan ya yi respecting wannan fair value gap, ya yi tapping a wannan fair value gap ɗin, right? Muna gani ai ko? Sai price ya yi tapping a wannan fair value gap bayan ya yi sai ya yi tapping a wannan fair value gap da muke da shi sai me, sai ya dropping. Now da ya yi dropping me ya kamata mu yi yanzu? Wannan muna daily time frame, right? Tunda muna daily time frame as we are going za mu dinga canja time frame ɗin sabida mu ga me, sabida mu tabbatar cewa sabida mu yi catching move sabida dan yanzu idan muka ce za mu yi looking at what, mu ce za mu shiga trade a nan kafin price ya zo mana inda muke so maybe zai ɗauki kwanaki ko kuwa idan ka yi setting stop loss wanda yake amfani da ƙaramin account zai affecting na account ɗin shi. So that's why mun kira shi wannan me top down analysis, za mu sauka wani me wurin lower time frame ƙasa da wannan daily ɗin. Now mun riga mun sani cewa a daily time frame muna downtrend. So now duk abin da za mu yi za mu nemi me, za mu nema selling opportunity, right? Za mu nema selling opportunity. So the next thing we are going to do now is from daily time frame za mu sauka me, za mu sauka 4-hour time frame, but kar mu manta cewa me a daily time frame mun samu me liquidity sweep. So now wannan shine me mun riga mun yi sweeping liquidity a nan, so we don't expect price ya ƙara zuwa nan.
now da a ce mun samu close above, right? Mun samu wannan candle ɗin ya yi close above. Let me make something clear here. Bari in mana wannan. Let's say wannan candle ɗin ya yi close above like this, ya zo ya yi closing above, ko ba haka ba ne, da body mai kyau. Za mu iya ce mun samu mai change of character. But har yanzu tun da bai yi closing above ba, price ɗin bai yi closing above ba, har yanzu me muna downtrend. Sai dai kawai za mu ce me price ta yi sweeping liquidity a nan. Price ta yi sweeping liquidity. So once price ta yi sweeping liquidity dama, the next thing din shine zai ci gaba da tafiya opposite direction ɗin. Zai zo ya nema me wannan external liquidity na kasa a nan. So muna da external liquidity mu a nan, right? Na kasa a nan. Price zai zo ya nema ya targeting ɗin shi. So now mun sani cewa already price ta riga ta yi sweeping wannan external liquidity, buy side liquidity na nan, right? Price ta yi sweeping buy side liquidity, so the next one da zai targeting shine wannan sell side liquidity a nan ɗin. But wannan a daily time frame ne. So what we want to do now is muna so mu yi utilizing wannan opportunity ɗin. So me ya kamata mu yi? Abin da za mu yi ɗin shine za mu sauka me 4-hour time frame saboda mu ci gaba da me top down analysis namu. So now na shiga 4-hour time frame. Bari mu je 4-hour time frame. So now as you can see muna 4-hour time frame, right? Muna 4-hour time frame. So bari mu duba a 4-hour mun samu change of character ne. Now har yanzu a 4-hour kamar liquidity sweep ne har yanzu. A 4-hour ma muna liquidity sweep. Wannan price kawai ya yi sweeping liquidity, right? Let's adjust this. Let me adjust this one. Bari in adjusting wannan. Now gashi nan, so ga liquidity sweep ɗin a 4-hour, right? Liquidity sweep namu a 4-hour. Na muna gani har yanzu a 4-hour ɗin ba mu samu mai close above ba, right? Ba mu samu close above ba. Now kar mu manta a lokacin da price yake tafiya wannan buy side liquidity ɗin yana causing wani structure kuma a nan a 4-hour, right? Yana making wani structure, ko? Don a nan za mu fara dubawa a nan. Bari mu fara dubawa daga nan. Daga nan mun samu mai change of character a nan, right? Daga nan akwai break of structure, right? Let's say wannan break of structure, right? Muna da break of structure a nan. So muna da break of structure a nan da yake faruwa. Sorry. Muna da wannan break of structure. Muna da break of structure a nan. Let me delete this, ba ma buƙatan shi yanzu. So na goge shi. So kar mu manta wannan shine sell side liquidity mu da muke tunanin price zai yi price zai zo ya attacking. So sai daga nan muka samu pullback, ko sai muka samu another wannan bai breaking structure ɗin ba, muka samu failing low, right? So the next thing a nan za mu samu mun samu change of character a nan. Da muka samu change of character me price ya fara yi? Sai price ya fara making higher highs, right? Sai muka ƙara samun wani break of structure a nan, right? So mun fara a 4-hour sai muka samu wannan uptrend ɗin. But kar mu manta wannan uptrend ɗin yana zuwa daily wannan yana so ya je ya yi sweeping wannan liquidity na daily time frame ɗinmu. So muka ƙara samun another break of structure a nan, right? Muka ƙara samun another break of structure. So normally dama idan kaga movement, in kaga rally a maybe a higher time frame, in ka sauka lower time frame za ka ga structure ne mai kyau. So mun gani a nan muna da break of structure, nan ma break of structure, sorry. Bari mu yi making ɗin shi clear. So mun ga cewa mun yi making nashi muna da wannan structure ɗin on what? On the 4-hour time frame, right? So muna da wannan structure on 4-hour time frame. What next are we going to do? Ko ba haka bane? Now tunda mun riga mun yi sweeping liquidity, price ya zo ya yi sweeping mana liquidity a buy side liquidity a nan muna gani a nan, right? Kuma ya yi clearing wannan buy side liquidity na nan, the same thing ya yi break of structure. So da ya tashi reversing kuma sai muka samu sai price ya mana wani forming abu a nan, change of character a nan, sai breaking wannan low da ya causing wannan last break of structure mu, wannan low shi ya causing wannan last break of structure ɗin, right? Mun sani.
so mun yi me sai muna da me muna da wannan sai price yayi me change of character a nan, right? Price yayi making me change of character, right? Muna gani akan 4-hour time frame. So duk lokacin da price yayi making change of character ko kuwa big breaking structure dama a principle ɗinmu za mu nema me za mu nema order block da yayi wannan causing wannan change of character ɗin, right? So a wannan 4-hour ɗin yanzu za mu nema wani order block za mu nema last buying candles ko da price yayi presenting kafin wannan change of character ɗin. So muna da me bari mu yi me gashi nan a nan mun ga cewa wannan price wannan candle ɗin shine the last buying candle da yayi presenting kafin me kafin wannan change of character ɗin. So za mu yi pulling ɗin shi shine order block ɗinmu, right? Wannan shine order block namu 4-hour order block, right? Mun ja shi. So that means muna targeting price ya zo yayi me yayi mitigating wannan 4-hour order block ɗin kafin yayi me kafin ya ci gaba da dropping, right? So now muna da me akan wannan order block namu mun ce dama kafin order block ya zama valid sai mun samu me sai mun samu fair value gap, ga fair value gap a nan ko ba haka ba, mun samu fair value gap fine gashi nan mun yi indicating a 4-hour, right? So muna da fair value gap ɗinmu ga liquidities dama a sama nan wannan trend line liquidities, right? Wanda price yayi making a nan we can call this liquidity, right? Liquidity saboda me yasa wannan liquidity ne, can call this liquidity to me. So now ina da waƴannan abubuwan gaba ɗaya, am I good to go? Yes, on 4-hour zan jira price ya zo me zan jira price ya zo wannan order block ɗin, right? Ya zo wannan 4-hour order block, but then zan iya soka 1 hour, right? Zan ƙara iya soka akan 1 hour. So let's go down to 1 hour sai mu nema entry mu a wurin. Maybe akan 4-hour zai zama mana me zai zama mana SL ɗin zai zama babba wanda maybe waƴansu ba za su wannan ba. So a 4-hour gashi nan a nan a 1 hour yanzu mun soka 1 hour, right? Mun soka 1 hour mun samu me za mu yi refining ko ba haka ba ne za mu yi adjusting order block ɗinmu a 1 hour, right? Don tunda mun fara daga daily 1 hour shine zai zama me inda za mu shiga kasuwa. So mun gani mun yi refining wannan order block namu a 1 hour yanzu, so muna da wannan mene sunan abun muna da wannan order block 1 hour order block ɗin a nan ga fair value gap namu, sannan muna da wannan me inducement ga inducement muna gani ko muna gani cewa ga liquidities da yawa a nan. Mun ga cewa price yayi dinga forming liquidity a nan gashi nan a nan, we can call this liquidity, right? Muna da liquidity a nan wanda price yayi making, right? So and this is on 1 hour kenan a 1 hour. So this is what we have akan 1 hour, right? So mun samu change of character mu a nan on 1 hour, right? Mun samu change of character ga break of structure ga change of character akan 1 hour, sannan kuma bayan mun samu change of bayan mun samu a 1 hour bayan mun samu change of character mun ƙara samun me mun ƙara samun wannan break of structure a nan, that's to confirm cewa price ɗin yanzu fa ya riga ya canja direction yanzu me yanzu za mu yi me yanzu za a yi up price zai ci gaba da tafiya ƙasa ɗin, right? Ya yi confirming trend ɗin, right? Don sabida wani lokaci in aka samu change of character za ka ga price instead of in yayi making change of character, let me set example ko ba haka ba, in price yayi me yana uptrend, right? Price yana uptrend, right? Sai ya zo yayi making change of character a nan, so maybe wani mutane ba su sani ba maybe kawai wannan inducement ne ya zo yayi picking wani fair value gap ko wani order block a nan sai ya ci gaba da me sai ya ci gaba da tafiya. So waƴansu for them to confirm cewa price zai ci gaba da tafiya ƙasa sai sun jira price yayi me ya ƙara making wani break of structure. So like muna da change of character a nan, right? Muna da change of character number 1, so sai muka samu me another break of structure to confirm cewa trend ɗin fa zai ci gaba da me zai ci gaba da tafiya a ƙasa, right? Zai ci gaba da tafiya a ƙasa. So this is what exactly happened here akan 1 hour, right? Muna gani a nan mun samu change of character a nan, yes? Waƴansu yanzu za su yi considering wannan
za su yi considering wannan internal law, wannan shine change of character, which is very very wrong, ko ba haka bane, because ga external ga extreme law, wannan shine swing law da price ya making after wannan break of structure. Wannan swing high din mu shine the extreme law da ya making. So anything above this za mu yi considering din shi internal structure, right? Kamar yadda kuke gani ga internal structure mu a cikin nan. So once price ya yi breaking nashi, so shine idan ya kara making wani low za mu yi considering nashi as a word swing low, kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu a 1 hour ma kuna gani har yanzu price bai yi closing above wannan liquidity sweep din ba. So we are good to go, mun tabbatar cewa on daily time frame akwai liquidity sweep, on 4 hour liquidity sweep, and then kuma a 1 hour din mun samu wannan liquidity sweep din. So in all mun tabbatar mun samu gaba ɗaya criteria ɗinmu wanda sun nuna mana cewa fa price zai ci gaba da tafiya kasa. That's kamar su me kenan, kamar number one mun samu break of structure, sannan kuma mun samu liquidity sweep, right? Mun zo mun samu change of character da kuma fair value gap mai kyau a nan, sannan kuma mun samu mai liquidity, ko ba haka bane, wanda price ya dan making a nan. So all these things sun nuna mana cewa wannan price zai ci gaba da tafiya kasa. Mun samu change of character, sannan kuma mun samu mai break of structure to the downside, wanda yana confirming cewa price zai ci gaba da mai tafiya kasa. But then dole ne price ya zo ya filling wannan gaps din, wannan fair value gaps, ko ba haka bane, wanda price ya yi making a nan. That means ya zo ya completing transaction da ya bari a nan din. So a nan ne za mu yi utilizing akan wannan order block din ne mu ma za mu nemi mu shiga, right? Now as we can see wannan 1 hour ne, ko ba haka bane. So idan muka duba distance tsakanin inda price yake da kuma order block da order block namu na 1 hour akwai nisa sosai, wanda idan maybe kace zaka jira zai iya ɗaukan kwanaki, right? Zai iya ɗaukan kwanaki ko awanni, ko mu ce kwanaki dai kawai, ko ba haka ba. So what do we do? Akwai wayanda yanzu za su yi counter trade. Mun san akwai counter trading. Counter trading is very very risk, amma in ka gane kai yayin da wayansu suke jiran price ya zo wannan POI ɗinka na 1 hour, to kai za ka yi utilizing wannan movement ɗin, za ka yi utilizing wannan movement da price zai yi kafin ya je 1 hour ɗin. Kamar yaya kenan? So za ka zo nan, a nan already a 1 hour daga nan mun san cewa mun samu mai price tana uptrend, right? Price tana uptrend a nan. So me ya kamata ka yi? Tunda price tana uptrend a nan, mun samu a nan muna da wannan break of structure, right? Muna da break of structure a nan. Let me make it clear. Mun samu muna da wannan break of structure, a change of character, right? Price ya dawo. Now the price ya dawo, za mu yi making me, we consider this as what? Shine recent break of structure. Don because shine high, shine inda price, bari mu mayar da shi very wide so that kowa zai gani, right? Mun gani ko? Muna gani very clear, because inda price ya je kenan da ya making break of structure, inda price ya je kafin ya yi mai zo low, wannan ga low ɗinmu a nan. Let's consider this wannan a matsayin shine low namu, right? Inda price ya zo, right? So now wannan low shi ya yi causing mana wannan break of structure, right? Now idan muka ce za mu yi mai, za mu jira wannan abubuwan gaba ɗaya wai sai price ya zo wannan OB 1 hour order block namu kafin mu yi taking trade. Za mu ɗauki lokaci. So kamar yadda na gaya muku, shi counter trader wanda yake counter trading zai nemi opportunity ne a nan, zai nemi opportunity, right? Zai focusing akan nan, za mu yi focusing akan wannan price movement ɗin kawai na nan, right? Muna gani ai ko? Za mu yi focusing akan movement da price yake yi a nan. But overall trend mun sani cewa yana downtrend. So we need to be very very careful a nan idan muna so mu yi taking trade. So farko za mu fara identifying structure na nan, right? Ga structure mu na nan, muna da farkon break of structure mu a nan. Mun gani ko? Na muna da wannan break of structure. So and ga second one a nan, right? Wannan shine the second break of structure.
right? Sai kuma me ga third one, wannan break of structure, right? So wannan muna yi na me na counter trading kenan. This is the last break of structure. Muna gani a nan ga last break of structure da price ta yi making akan my Pi network. Kar mu manta wannan Pi network ne, Pi USDT. So ga wanda suke so su san inda price na Pi zai yi nan. Normally price zai dan tashi kafin ya yi mai dropping. So mun gani cewa me price tana making ga last break of structure da price ta yi making, right? Wannan last shine last break of structure. Da kuma lowest point da price ya zo kafin me kafin ya cross wannan break of structure, right? Wannan wurin. So let's see what happened here. Bari mu ja shi. Wannan shine lower low ɗin mu, right? Mun ga wannan shine lower low ɗin mu. Now price ta zo ta yi me ta yi forming kamar double tap a nan, right? Ta yi forming double tap. But then akwai wannan order block already price ya riga ya zo ya yi respecting, ya yi mitigating. Kun gani wannan order block da ya crossing wannan second break of structure, last break of structure nan. No, sorry, second break of structure ga order block namu price ta zo ta yi mitigating. Now wannan kuma shine last order block namu da ya me da ya crossing wannan break of structure, right? Kun gani a nan wannan shine last break of structure. Wannan let's take this one as an example. Wannan shine break of structure, wannan shine order block da ya crossing wannan break of structure, last break of structure. Now we can see cewa me price yanzu ta zo ta yi respecting wannan order, bari mu goge wannan order block since we don't want it again. So bari mu yi focusing akan wannan da muke kai ɗin. Now kar mu manta muna kan me counter trading. So ga liquidity namu a nan price ya yi forming liquidity ga shi nan a nan ko wanda suke so su san ina liquidity, ga liquidity bari mu yi indicating so that everybody kowa zai gane cewa muna yin abin daidai. So the next thing kuma ga fair value gap namu, right? So all criteria ɗin mu mun riga mun samu, right? Fair value gap, mun samu order block mai kyau, sannan kuma mun samu break of structure, mun samu liquidity, right? So now price ta zo yanzu tana cikin me ta zo ta yi respecting order block ɗin mu. So the price ta zo ta yi respecting order block namu, me za mu yi? Za mu sauka ƙasa. Waƴansu for confirmation, waƴansu za su iya zuwa direct haka, waƴansu kuma kamar ni direct zan iya taking trade daga nan, waƴansu kuma za su yi me sauka 15 minutes tunda muna kan 1 hour za mu sauka 15 minutes mu gani me price take yi, za mu samu confirmation. So mun ga price abin da take yi a nan, right? Mun ga price abin da take yi a cikin wannan zone namu. So now to me kar mu manta tunda overall trend tana kan uptrend, right? Sorry, tana downtrend kuma yanzu a haka muna so mu yi buy ne. Yanzu a haka buy muke so mu yi. So idan buy muke so mu yi sabida mu je kafin ta je ta yi triggering, that means we will need to wait, ko ba haka ba? Dole ne mu jira confirmation. Ta yaya za mu jira confirmation? Now tunda price yana order block ɗin mu, more especially idan kana counter trading, duk wani trade da za ka ɗauka a counter trade ka jira confirmation tukunna. Wani irin confirmation? Ka samu change of character. Now za ka iya sauka ko 15 minutes ko 5 minutes, right? Ni yanzu ina using 5 minutes. Now ga price yanzu yana order block ɗin mu, ga lowest point da price ya yi making, right? So now ga highest point da price ya me ya zo kuma. Price ya zo nan, now the only thing ga inda price ya zo. Now what we will be waiting for here shine abin da za mu jira a nan shine mu samu change of character, right? Mu jira price ta zo nan, maybe ta yi sweeping liquidity a nan, ta yi sweeping 1 hour liquidity ɗin, maybe ta yi haka ta yi change of character sai mu nemi buy a nan a fair value gap ko wani order block namu sai mu nemi buy sai ya ci gaba da tafiya sama. And this is why na ce za mu ne jira confirmation dan because kar mu manta muna uptrend, muna downtrend, sorry, muna downtrend. So duk wani trade da za mu ɗauka yanzu we need to be very very careful. We need to be what? Very very careful. Then because muna trading kai kamar against what? Against the trend, because on the higher time frame muna selling, ko ba haka bane? So but we want to utilize, muna so mu yi utilizing wannan opportunity sabida mu yi me? Mu yi buying, mu shiga kasuwan dan ya kai mu me? Ya kai mu inda me mu asalin muke so mu yi selling ɗin, right? Then because in mun ce za mu jira, in ka ce za ka jira zai ɓata maka, zai ɗauki kwanaki.
So that's why I said we need to wait for what? Confirmation. In muka samu confirmation sai mu yi buy. In mun yi buy maybe za mu yi targeting wannan high din a nan. Right? Idan ana counter trading ba a neman tafiya mai tsawo, kawai za ka yi targeting next opposite liquidity kawai. Once price ya zo ya yi taking sai ka yi mai, sai ka yi exiting sabida baka san me price zai yi ba, zai iya juyawa ya ci gaba da initial direction ɗin shi na higher time frame ɗin. But for now kun gani a nan, idan mutumin da ya shiga kasuwan yanzu a nan za ku ga cewa mai price yana ta zigzag ya tsaya kawai a wurin wannan order block ɗin. Me yake faruwa a nan? Maybe a nan scenario guda biyu ne a nan. Maybe ba buyers ba sellers, sorry ba buyers sosai, ko ba haka bane, ko kuwa akwai buyers ɗin amma sellers kuma ba sa so su yi mai su sayar. So maybe zai iya zama smart monies yanzu suna so su yi manipulating mutane, suna so su yi wani causing na manipulation a nan kafin su ci gaba da wannan su yi buying wannan kafin ya tafi. Ko kuwa zai iya zama mutane da yawa suna buying yanzu a wannan order block sabida targeting wancan 4-hour order block ɗinmu, but then smart monies maybe suna so su ci gaba da sayarwa su, tunda initial direction ɗin mun sani downtrend ne. So for you to take this trade now, you need to wait for confirmation. You need to see change of character, right? In ka samu change of character a nan da kuma liquidity sweep, sai ka yi mai, sai ka shiga trade ɗin. Once ka shiga trade sai ka yi targeting mai wannan opposite direction ɗin. So in all dai za mu iya ce yanzu za mu iya ce Pi network is bearish. Pi network is bearish, that means yana kan sayarwa, and maybe idan ya yi tafiya inda za mu yi targeting price Pi network ya dawo shine zai zo wannan wurin 0.229 wannan. Zai zo wurin 0.29 maybe ya ci gaba da faduwa. But for now ga shi nan dai price inda Pi network yake, so ga wanda suke so su saya ko ko wanda suke so su sayar, dole ne su jira maybe in ya zo nan, in har Allah ya sa ya zo nan, sai mai shi ya sayar a wannan 0.29 ɗin nan. Sai dai ko ba mu sani ba, maybe in akwai fundamental da zai iya sa price ɗin ya yi spiking, to zai iya breaking wannan order block ɗin, but then wannan is a huge supply zone wanda muna ganin zai yi pushing mai price to the downside. So price na Pi zai iya zuwa wannan 0.29 ɗin, kar mu manta. Sannan kuma a nan mutumin da yake so ya shiga zai iya jiran confirmation a 1 hour at 15 minutes time frame ya samu change of character. In mutum yana so ya yi holding ne ma, ko kuwa yana so ya yi futures ne, zai iya mai jiran confirmation. In ya samu change of character a nan a current wannan 15 minutes da muka faɗa order block ɗin, sai ya yi buy. Ga wanda kuma ba sa so su yi wannan, maybe suna so su jira, don because ga wani abun da nake gani a nan yanzu, sorry, a 4 hour ɗin ga shi nan muna ganin wani abu wanda maybe possibly price zai iya yin wani abu a nan. Right? Dama mun ce ya yi forming wannan lower low wannan, kun ga wannan lower low ɗin ba ƙaramin liquidity ba ne. So za mu iya ce wannan shine break of structure mu, recent break of structure mu on 4 hour time frame. Muna gani a 4 hour time frame kenan muna da wannan break of structure. Bari mu yi making ɗin shi very clear so that kowa zai gani. Now let me delete all this, ba mu buƙatan su. But this is abin da nake gani akan Pi network. So now muna gani ko, sorry, now na riga na ɗan goggoge. So now mun ga muna da wannan break of structure ɗin a 4 hour time frame. So the only thing da za mu yi nema yanzu akan 4 hour time frame shine me, idan muna so mu yi counter trading kenan. For us, idan muna so mu yi counter trading, maybe za mu nema wannan za mu yi amfani da me, bari mu yi amfani da Fibonacci mu identifying premium da kuma discount ɗinmu. Right? So ga premium ɗinmu, sannan kuma ga premium a sama ga discount. So that means duk wanda yake buying a nan a 4 hour yana buying a premium, kuma is not good to buy inside premium zone. So we wait price ya zo wannan discount ɗin. So bari mu nema point of interest. Point of interest namu ya kamata ya zama a ina?
a wannan discount area ɗin. So wani point of interest ne muke da shi a wannan discount area, shine muna da wannan order block a nan, right? Muna da wannan order block na nan ɗin nan, wannan order block ɗin. So we can see this is clearly where we have as a order block, sannan muna da wannan fair value gap, right? So price zai iya zuwa nan, ga liquidity a nan maybe, price ya form wannan liquidity ko inducement, sorry, muna da wannan inducement a nan, even though duka abu ɗaya ne, so muna da wannan inducement, right? So what next? Za mu sauka maybe 1 hour tunda wannan 4 hour ne, bari mu sauka 1 hour mu yi refining ɗin shi kaɗan. So now mun sauka akan me? Muna son 1 hour. Muna kan ina? 1 hour. So akan 1 hour yanzu muna me? Muna da POI kusan guda biyu, right? Muna da POI kusan guda nawa? Guda biyu wanda suke me? Wanda dukkansu biyu suna me? Suna discount level. Na ɗaya ga shi nan, na ɗaya ga shi nan, right? Na ɗaya ga shi nan, shi ma yana da liquidity shi da inducement ɗin shi. So what do you do a irin wannan condition? Zan yi class akan yanda abin da za ka yi idan ka samu me? Idan ka samu POI guda biyu. So now na farko ga shi nan muna da wannan POI a wannan discount area, sannan kuma na biyu ga shi nan, let me adjust it a nan, wannan shi ne na biyu, wannan shi ne na biyu, right? So muna da 1 sannan kuma muna da 2. So me ya kamata ka yi as a trader idan ka samu kanka a irin wannan condition? A bidiyon gaba zan mai bayani akan abin da ya kamata ka yi idan ka samu kanka ko kuwa ka samu POI guda biyu wanda dukkansu biyu they are valid, kuma baka san wanne ne za ka yi taking trade a ciki ba. So a wannan bidiyon zan tsaya a nan. Ga mutanen da suke tambaya na yi analyzing pi, this is pi, so muna expecting pi ta je price wurin 0.29 ko 0.30, sannan kuma muna expecting price zai dropping kafin ya fara me? Kafin ya fara wannan shooting ɗin. So kar ku manta ku yi subscribing.